Goeiedag en shalom van Torah Brokkies. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die verbond. Die verbond wat Yahuah met sy kinders het. Ongelukkig gee die mense nie baie aandag aan die waarde van 'n verbond en wat Yahuah verwag van ons wanneer hy 'n verbond met sy kinders maak nie. So ons gaan bietjie daarna kyk vandag. Net herinner wat baie belangrik is, dat ons moet onthou, Yahuah verander nie sy verbond of sy woorde wat hy met gesê het nie, ook nie sy geskrewe woord nie, en dat sy hele skrif, sy hele woord, is van toepassing. As julle wil na die verse gaan kyk, pause my net en dan kan julle dit gaan opsoek. So, wat is 'n verbond? 'n Verbond is 'n kontrak tussen twee partye of meer, 'n belofte wat hulle maak en beide kante moet daaraan volhou. Hulle mag dit nie breek nie. En dit is die belangrike punt wat ons nou moet kyk, dat dit mag nie verander word of verbreek word nie. Ons kyk wat Shaul sê van die verbond. Ons kyk in Galasiërs 3 vers 15 tot 17. Brothers, as a man I say it, a covenant, even though it is a man's, yet if it is confirmed, no one sets it aside or adds to it. But the promises were the promises were spoken to Avram and to his seed, and he does not say, and to his seeds, as of many, but as of one, and to your seed, who is Messiah. Now this I say, Torah that came 430 years later does not annul a covenant previously confirmed by Elohim and Messiah, so as to do away with the promise. So duidelik sê Saul hierso, dat 'n verbond mag nie verbreek word nie, mag nie verander word nie, en Yahuah het dit confirmed, bevestig met Abraham, en die verbond wat Yahuah met Mosheh gemaak het 430 jaar later, mag nie die vorige verbond verander nie, en dit doen nie. Yahuah maak 'n verbond met Noag, en ons gaan na hierdie voorbeeld kyk, om te sien hoe dit ons affekteer. Die verbond se teken is 'n reënboog, en ons sien vandag nog die reënboog, wat Yahuah al die jare terug met Noag gedoen het. Ons kyk na Genesis hoofstuk 9 vanaf vers 9, and see, I establish my covenant with you and your seed after you. And I shall establish my covenant with you, and never again is all flesh cut off by the waters of the flood, and never again is there a flood to destroy the earth. And the rainbow shall be in the cloud, and I shall see it to remember the everlasting covenant between Elohim and every living being of all flesh that is on the earth. And Elohim said to Noah, this is the sign of the covenant which I have established between me and all flesh that is on the earth. Yahuah het hierdie covenant of hierdie verbond gemaak met Noag, en dit is vandag nog geldig, omdat ons die teken nog sien. Die verbond wat hy met Abraham gedoen het. Ons kyk Genesis hoofstuk 17, vanaf vers 7 tot 11, ons gaan net na 2 verse kyk. Vers 7, and I shall establish my covenant between me and you, and your seed after you, in their generations, for an everlasting covenant, to be Elohim to you, and your seed after you. In vers 11, and you shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall become a sign of the covenant between me and you. 'n ewige verbond, en die besnydenis is die teken daarvan. Maar Yahuah gaan verder met hierdie teken van die besnydenis. Yahuah het 'n verbond gemaak met Abraham se kinders, dat hulle sy kinders sal bly
vir ewig. Hy het ook dan 'n reddingsplan, en die reddingsplan is deel van hierdie verbond vir sy mense. En die PASGA is die opening of die begin van Yahuah se reddingsplan. Ons lees in Exodus 12 vers 43 en 44. And Yahuah said to Mosheh and Aaron, This is the law of the Pesach. No son of a stranger is to eat of it. But any servant, a man that has bought for silver, when you have circumcised him, then let him eat of it. Yahuah maak dit duidelik dat niemand mag aan die PASGA deelneem as hy onbesny is nie. Onthou dat Israel, hulle almal, al die seuns, was besny op die 8ste dag. Met ander woorde, al die manne in Israel was besny. Die enigstes wat nie besny was nie, was dan hulle dienaars, hulle servants, hulle dienaars. En as die wil deelneem aan die PASGA, moet hulle eers besny word. Nou kom ons kyk na die verbond wat Yahuah met Mosheh gedoen het. Exodus 31, ons lees vanaf vers 13 tot 18. And you speak to the children of Israel, saying, My Sabbaths you are to guard by all means, for it is a sign between me and you throughout your generations, to know that I, Yahuah, am setting you apart. And the children of Israel shall guard the Sabbath, to perform the Sabbath throughout their generations as an everlasting covenant. Between me and the children of Israel, it is a sign forever. For in 6 days Yahuah made the heavens and the earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. And when he had ended speaking with him on Mount Sinai, he gave to Mosheh 2 tablets of the witness, tablets of stone, written with the finger of Elohim. Dit is duidelik dat die verbond wat Yahuah met Mosheh gemaak het, is 'n verbond vir ewig, en dat die Sabbatdag die teken van hierdie verbond is. Daarom is die Sabbatdag vandag nog geldig. Yahuah bevestig dit ook in Psalm 89 vers 34. I shall not profane my covenant, neither would I change what has gone out from my lips. Hy waarsku teen die mense wat die verbonds verbrekers. Jeremia 22 vers 8 en 9. And many nations shall pass by this city, and they shall say to one another, Why has Yahuah done so with this great city? Then they shall say, Because they have forsaken the covenant of Yahuah their Elohim, and bowed themselves to other mighty ones, and served them. Die mense wat hulle eie dinge wil doen, eerder as om Yahuah se verbond te onderhou. Yahuah waarsku hier ook in Romeine 1. Dis 'n baie interessante hoofstuk om te lees, lees dit gerus, maar in die tweede helfte van die hoofstuk praat Yahuah spesifiek van die mense wat nie sy wil volg nie, dat hulle ding op hulle manier wil doen, en dat hy hulle gaan oorgee aan hierdie lust vir the lust of the flesh. En dan sê hy die volgende oor die covenant breakers. Die covenant breakers word genoem onder die lys van die sondes wat die mense gaan doen. Kom ons lees. Romeine 1 vers 28. And even as they did not think it worthwhile to possess the knowledge of Elohim, Elohim gave them over to a worthless mind to do what is improper. En dan gee hy 'n lys van sondes vir vers 29 en 30. En dan lees ons vers 31. Without discernment, covenant breakers, unloving, unforgiving,
ruthless. Who though they know the righteousness of Elohim, that those who practice such deserve death, not only do the same, but also approve of those who practice them. So as jy as gelowige van Yahuah, mag jy nie vir 'n Christen sê, hy aanvaar dat hulle Christene is en maak hulle deel van jou geselskap nie, want dan word jy deel van hierdie sondes. Dit sê daarso, covenant breakers, die wat nie die Sabbatdag onderhou nie, of dan sondagrus, hulle is covenant breakers. Yahuah se verbond is sy reddingsplan. Ons kyk in Isaiah 59 vers 21. As for me, this is my covenant with them, said Yahuah, my spirit that is upon you, and my words that I've put in your mouth, shall not be withdrawn from your mouth, nor from your mouth, the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants, said Yahuah, for this time and forever. Wanneer Yahuah verbond maak met sy kinders, is dit vir ewig, en dit sluit jou kinders en kindskinders ook in. So wie is die mense dan wat sy verbond onderhou? Ons lees dan van Exodus 19, van vers 5 en vers 6. And now, if you diligently obey my voice, and shall guard my covenant, then you shall be my treasured possession above all peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a reign of priests and a set apart nation. Those are the words which you are to speak to the children of Israel. So Yahuah sê, julle wat my verbond onderhou, julle is my treasured possession. Ons is spesiaal vir Yahuah. En hy sal ons op sy sit. He will set us apart as a set apart nation. Hoe wonderlik is dit? En dan wil ek net afsluit met die volgende. Wie is die kinders van Yahuah? Wie is die verbondskinders? Romeine 9 vers 4 en 5. Who are the children of Israel? To whom is the adoption, and the esteem, and the covenants, and the giving of the Torah, and the worship, and the promises? Whose are the fathers, and from whom is the Messiah, according to the flesh, who is over all, Elohim, blessed forever. Amen. Tot volgende keer. Shalom.